Do you need a pointer? Okay. I'll take the... Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek çok güzel. Şu ışığı azaltabilir miyiz lütfen rica etsem? Evet, hoş geldiniz. Sizleri burada görmek çok güzel. Şu ana kadar gördüğüm birçok tabii uzun senelerdir çimento sektöründe olduğumuz için çok fuarlara, konferanslara ve teknik sunumlara katılmıştık ama bu organizasyon için ben önce Nurhan Hanım'a ve Semen Türk ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gördüğümüz teknik content hem güncel olması anlamında hem de teknik olması anlamında şu ana kadar gördüğüm en iyi sunumlardan bir tanesiydi. Organizasyonlardan bir tanesiydi. Teşekkür ederim size. Şimdi bugün yapacağımız yarım saatlik bir sunumda ben aslında bir giriş yapmak istiyorum. Daha sonra Carlos ve César devreye girecekler. Asıl konumuz olan Kalsine clay konusuna girecekler ama ben size BSK olarak veya birlikte yaptığımız çalışmalardan çok az bahsetmek istiyorum. Sadece giriş anlamında ki bunlar sonuçta green cement dediğimiz yeşil sement dönüşümünde bizim anahtar çalışmalarımız BSK olarak. Dolayısıyla önce kısa bir tanıtımla BSK birçoğunuzun bildiği gibi nakil sistemlerinde, çimento sektöründe öğütme ve kırma tesisleri ve son zamanlarda ona biraz gireceğim biraz sonra alternatif yakıtlarla ilgili çalışmalar ve çevresel çözümler, green cement dönüşümündeki yaptığımız çalışmalar ve yedek parçalar şeklinde çalışmamız devam ediyor. Lokasyon olarak Türkiye merkezliyiz ancak Amerika'da, Fas'ta, Avrupa'da ve Çin'de lokasyonlarımız bulunmakta. Değişik amaçlarla kurulmuş. Bugün yapacağımız sunumların ana özeti aslında olacak. Birincisi alternatif yakıt çözümleri. Yani burada özellikle biyokütle üzerine yoğunlaşacağım. Mr. Mansman bir giriş yapmış oldu aslında. Yani %35 olarak bahsetti tabii alternatif yakıttan. Ama Türkiye üzerinde de bazı konular var. Onları da çok az irdelemiş olacağız biraz sonra. Daha sonra otomatik silobas kapakları konusu var. Diyeceksiniz ki bunun konusuyla ilgisinde ama çok az ona da dokunmak istiyorum. Daha sonra podyumu Carlos ve César'a vermiş olacağım. Şimdi alternatif yakıtlar, yani karbon emisyonu düşürmek için yapılacak çalışmalar, Türkiye'de üretilen bir sürü atığın bertaraf edilmesi gibi güncel konular var. Burada çimento sektörü tabii ki bana sorarsanız Türkiye anlamında ihmal edilmiş bir endüstri. Çünkü YEKTEM kapsamında 2020 yılında, 21 yılında biten YEKTEM kapsamında bir sürü biyokütle tesisi kuruldu Türkiye'de ve bunlar türbin kazan yatırımları yaparak işte bir bertaraf unsur olarak kullanılmak istendi. Bunlar ya ormansal ürünleri veya daha sonra zirai ürünleri yapmak üzere bir sürü yatırım yapıldı ve bunlar şu an birçoğu feasible değil. Hem ham madde maliyeti olarak hem yapılan yatırımlar ve işletme maliyetleri olarak geçersiz hale gelmeye başladı. Aslında çimento sektörü direkt olarak bunu fırında yakabilecek özelliklere haiz teknik olarak. Bu çok farkına varmamış bir konu artık gündeme gelmeye başladı. Şimdi çimento sektörüne baktığımızda şu an için endüstriyel atıklar, evsel atıklar, işte construction demolition dediğimiz enkaz ve ona benzer kaynaklardan gelen atıklar. Kırılmış araç lastiği ki biliyorsunuz Türkiye'de o kadar araç olmasına rağmen bunlar birçok çimento fabrikası tarafından ithal ediliyor. İthal edilirken tabii ki transportasyon, ulaşımla ilgili yine çevreye dokunan kısımları var. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Ve daha sonra aslında benim konsantre olmak isteyeceğim biyokütle. Biyokütle içerisinde de zirai, ormansal ve odun atıkları, hayvansal atıkları ve diğer biyokütle ürünleri diye tanımlayacağım. Biyokütlenin avantajları, yani burada asıl konu bu olmadığı için arkadaşlara Kalsine clay konusunda daha fazla zaman vermek istediğim için bir kere lokal olarak ulaşabiliyorsunuz. Yani çimento sektörü her ne kadar nüfusa dayalı bir yoğunluk gösterse de Türkiye'nin her tarafında var ve Türkiye ziraat ülkesi sonuçta. Ve bir sürü zirai olabilir, ormansal olabilir bir sürü atıklar ortaya çıkıyor. Burada hem biyokütlenin ulaşılabilir olması, lokalde bulunabiliyor olması belli ölçülerde, sıfır karbon ölçüsünde olması, yani bir araç lastiği yaktığınızda veya araç lastiğini hazırlamak için başka bir konu daha var tabii ki. Yani onun için o kadar enerji harcamanız gerekiyor ama dediğim gibi onları direkt olarak saymıyorum. Bir sürü sorun yaşıyorsunuz ama karbonda, biyokütlede zirai olarak kullanırsanız ve biyomas olarak kullanırsanız karbon salınımı sıfır diye düşünebilirsiniz neredeyse. Uzun süre stoklayabiliyorsunuz bunları. Yani 1-2 sezon, 3 sezon stoklayabiliyorsunuz. Tabii ki hem finansal anlamda hem teknik anlamda çok makul olmayabilir ama tabii ki yapılabilen bir şey. Çok fazla nem çekmeyen ve korumaya aldığınız zaman uzun zaman özelliklerini kaybetmeyen hem kalorifik değer olarak hem kullanım olarak bir ürün.
Ve stabil bir karbon kalorifik değeri var. Nem oranları dediğim gibi çok fazla nem emmeyen bir özelliği var ve diğer morfolojik özellikleri de aynı zamanda bunu destekliyor. Yani dolayısıyla Mr. Marsman'dan da biraz feyz alarak söylemek istiyorum. Gerçekten toplam alternatif yakıt miksinizin içerisinde giderek artan oranda bir biyokütle olmak durumunda. Tabii bu da her çimento fabrikasının bulunduğu lokasyona haiz olacak şekilde değişik özellikler gösterebilir. Zirai olabilir, ormansal olabilir veya farklı olabilir. BSK burada ne yapıyor? Biz tabii Türkçe sunumu ve İngilizce sunumda farklı olarak geçiyor ama önce malzemeyi hazırlamak, yani asıl kaynaktan gelmiş olan malzeme eğer ölçü olarak veya diğer özelliklerinden dolayı hazır değilse bunları hazırlayacak kırma, parçalama ekipmanları ve sistemleri. Elek içine girebilir, shredder dediğimiz kırma ekipmanları içine girebilir bunların. Daha sonra bunları stoklama, ara stoklama yapacağımız yerler. Bunlar crane sistemler de olabilir. İşte İngilizce pull floor, push floor dediğimiz üstten taramalı sistemler olabilir. Değişik sistemlerle malzemenin özelliğine göre ekipmanlar tasarlayabiliyoruz. Daha sonra bunları ya kalsinatöre veya dediğim gibi main burner'a, alev borusuna taşıyacak olan ekipmanların ve sistemin dizayn edilmesi. Ve bunu yaparken de tabii ki biz hepsini bir arada yapabiliyoruz. Yani sadece ekipman vermek de olabilir bu veya komple sistem tasarımı da olabilir. Bunu en verimli şekilde yakılma noktasına iletmek ve hatta yakılma noktasına girerken de, yani onu ben birkaç arkadaşımızla görüştüğümüzde hep indike ettiğim bir konu, sadece malı oraya getirmek veya yakmak değil, verimli yakmak önemli. Dolayısıyla malzemeyi hazırlamak için harcayacağınız zaman ve enerji, artı ulaşım için harcayacağınız enerji ve zaman ve efor ve aynı zamanda bunu yaktığınız zaman alacağınız verimin, yanma veriminin hep düşünülmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, malzemeyi çok kırarsanız, çok küçültürseniz, Mr. Marsman da aynı konuya dokunmuştu. Atıyorum işte 100 mm üstü veya altı dediğinizde harcanacak olan hazırlama enerjisiyle daha sonra 10 mm veya 50 mm altı dediğinizde çok daha fazla bir enerji harcanacak. Bunu belki yanma enerjisi olarak görmeyeceksiniz ama elektrik enerjisi olarak göreceksiniz. Özellikle TDF'de saatte 5 ton, 10 ton kapasite almak için yaklaşık 1.1 megawattlık bir tesis kurmanız gerekecek. Örnek veriyorum. Yani çok önemli miktarlar bunlar. Bir de Osman Bey'den izin alarak bunu kullanmam gerekecek. Silobas konusunda, silobas kapakları konusunda. Bunlar gerçekten aslında bir sonraki slaytta göreceksiniz. Silobasların biliyorsunuz çok kullanıyorsunuz. Bir arkadaşımız iner, şoför arkadaşımız üstüne çıkar, yağmurda veya çamurda veya karda. Kapakları elle açar. Daha sonra işte yükleme boşaltma işlemlerini yapar, kapakları kapatır, aşağı iner. Burada özel otomatik contalı kapaklarla 6 bara kadar hizmet verebilen arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımız aşağı inmeden araçtan kamera sistemiyle direkt olarak bunu yapıyor olacaklar ve aynı zamanda yukarı çıkmadıkları için insan güvenliği açısından önemli olan bir konu. İçeride bir emisyon varsa, bir basınç olduğu için bir dust emission'ı sonuçta küçük de olsa mevcut. Bunu bir miktar engellemiş oluyorsunuz gibi özellikleri var. Bununla ilgili sunumda birkaç tane konu var. Standımızda da bununla ilgili detaylar var. Asıl kapak da mevcut. Gelirseniz orada size açıklama yapabiliriz. Şimdi alternatif yakıtlar ve silo kapağından sonra asıl konumuz olan Kalsine konusuna geçeceğiz. Carlos Aramburo ve César Pedrajas'ı daha önce duymuş olabilirsiniz. Yani sektöre çok hakim insanlar. Yanılmıyorsam 35-40 senelik bir tecrübesi var yaşını belli etmeden Carlos'un. César da üniversiteden, İspanya'dan çok üniversite ve endüstri işbirliğinde çok çalışmış bir profesörümüz. Onlarla yaptığımız çalışmalarda malzeme analizi, fizibiliteden başlayarak, prosesin içine girerek hatta betona kadar gidecek şekilde bir çalışmayı sizlere sunabilen bir danışmanlık hizmetimiz var. BSK da burada istenirse ilave olarak ekipman ve sistem kurulumu anlamında size destek verebiliyor. Dolayısıyla ben podyumu César ve Carlos'a veriyorum. Teşekkürler. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Hey, good morning. Oh, yes. So now we are going to talk about calcined clay as a solution for the CO2 emissions, but also
to introduce this new supplementary cementitious material in the near future, really in the near future. This further corresponds to the project in Argos. This line started operation in June 2019 and is still running without any problem. Right now, we were in charge and responsible for this project. I was the project director from the original beginning idea to the end, to put the different products into the market. Yeah? And César was in charge of the quality and the characterization of the raw clay, the definition and the reformulation of the new products, and quality, durability, and introduce all of this with all the performance in the cement and also in the ready mix. And we work together with the quality team from the cement plant and with the ready mix plant. Yeah. Some numbers to take into account with this project is the heat consumption was around 550 kilocalories per kilograms of calcine clays. The electricity consumption less than 30 kilowatts per ton of calcine clays. This line, the capacity is the biggest one in the world right now, is 1,400 tons per day. And we use raw clay. César is going to explain some of them. Is with a low grade of kaolinites, around from 25 to 35% of kaolinite, more or less. And close to the plant, like 70 kilometers from the plant. But and then we use this project to introduce calcine clays, and with a different concept. We also introduce the separate grinding and the blending station. Yeah? And we don't use the concept of LC3, I'm going to say in terms of formulation, yes, because as a cemetery people that we are, like all of you, yeah, the question for every day is how to reduce the clinker cement factor and how to reduce the OpEx cost. So you have to take into account what do you have about supplementary cementitious material in your facility, or the cost of the product, the cost of the different material that you have, and we use I'm gonna call like a mussolanic mix, and we grind it in a separate mills, and a mix of calcine clays, limestone, and gypsum, yes. And in the other mills like an OPC. And then in the blending station, it's very easy to produce the different products that you are going to use in your plant. And the ratio between calcine clays and limestone, more or less one to one. So it is important to take into account the cost of the product. Yeah. Some other numbers about this? This line, in addition, this line was defined with a color control of the clay, because the impact in the market when you produce a red calcine clay is very bad. So this line was provided with a color control process. And also, another point is that so you can see the technology that we use is a rotary kiln and also a rotary cooler. Very simple to operate, very simple. I'm going to say a long time ago, like a wet process, very simple. But the most important is two things. You have to be very clear with the quality of the raw clay. Yes? Not necessarily kaolinites. Yeah? You can use whatever you have. So, alites, spectites, kaolinites. The most important is the highest reactive alumina you can reach in your process. So first is the quality of the raw material.
Second, the process. And in process, you can choose from flash calciner or rotary kiln. Depends of what do you decide in your plan. Go on. Go on. This one, yeah. Now we know that the CO2 emission cement production is so important, and there are two parts. Yeah, one is the 40% of the CO2 emission and correspond to the fuels, and the other one, 60%, is due to a chemical process. It is the decarbonization of the limestone. That's it, and it is impossible to avoid this. Yeah, so all our plants are working in alternative fuels, as Volkan said before. Yeah, and you can see some plants that has very close to replace 100% of its fossil fuels. Yeah, so. The second way to reduce this is to reduce the clinker cement factor, yeah, using different supplementary cementitious material. Yeah. Now you have, according with your facilities where you are located, limestone, fly ash, slag, natural pozzolan, calcine clays. You know what's happening with the fly ash. You know what's happening with the slag. Both of them are industrial residues. Yeah, okay, you know about that. Now what's happened with the calcine clays? Calcine clays has a difference. Yeah, the clinker production is a chemical process. Yeah, but the calcine clays is a physical process. It's a physical process. So we don't have any decarbonization in this process. The process is the dehydroxylation of the calcine clays. Yeah? And here it is the difference. We don't have this for calcine clays. Yeah? So if you're going to compare the fuels contribution for the calcine clays, yeah, think on this. I said recently that the fuel consumption and this project moves around 550, and your kilns can move from 800, something like that. Yeah. So this is also different. So if you're going to compare the production of 1 ton of clinker and 1 ton of calcine clays, you're going to reduce the CO2 emission for calcine clay 75%. So that's very important. Yeah. So the other thing is how are we going to introduce these calcine clays in the process? And this is very, very important because you have to understand what's happening with the calcine clays and what is the clue of the calcine clays. Yeah. César is going to explain this. Okay, thank you very much, Carlos. Let's talk about, first of all, the main component that react with Portlandite will make its puzzolanic activity. This one, reactive silica and reactive alumina. This is the main component that are involved in puzzolanic reaction. Don't forget for the future this name, reactive silica and reactive alumina. And first of all, we made a comparison between the character of humans and the character of puzzolanic addition. If DNA and REN define the human character, the reactive alumina and the reactive silica define the chemical character of every supplementary cementitious material. In this sense, a calcine clay will be considered as alumic puzzolanic addition in chemical character. This is so important and the big difference between, for example, fly ash or natural pozzolans. The chemical character is aluminic. The reason for calcine clays are considered aluminic pozzolan is the high quantity of reactive alumina that can achieve in the thermal activation process. If you find the thermal activation process of a clay, when we apply at temperatures around 700, 800 degrees, we are removing the hydroxyls components close to the alumina. And we are generating a lot of quantity of reactive alumina.
So this is the main reason because with calcined clays, we can replace a high content of clinker. It's the big difference that another supplementary cementitious material. This chemical character domain the performance of the cement of the concrete, have influence in durability, in height of hydration, in workability, in volume stability, and mechanical strength, and the performance of every cement product. Another key question, what clays are suitable to apply in this technology? For us, whatever you want. Only you need enough quantity of reactive alumina in the thermal activation process. So you can achieve your reactive alumina with kaolinite very easy because relation between alumina and silica is 1:1. The others clays have una relationship between alumina and silica 1:2. So it's more difficult apply the thermal activation process to generate reactive alumina with illite as hematite. But if you have in your quarry enough quantity of illite, of enough quantity of hematite, you can achieve a high quantity of reactive alumina after the thermal activation process. So it's the key question about this technology, because as a cement producer, we need to acquire close to the cement plant. If you have a quarry with high content of kaolinite, 1,000 so far than your cement plant, there are no business. There are no business. Okay, depend of the clay content of your quarry, you need to apply different temperatures to make the thermal activation process. And you need to be careful at different temperatures to not crystallize the the clay and produce bricks, something like that. Okay? 5 minutes left. Okay. Wow. But anyway, I want to say something about this. Yeah. So it doesn't matter you have kaolinite or alite or smectite. You can produce calcined clays. The most important is the content of each of one of this, and to reach the highest reactive alumina you can reach. And for the process, this is so important. So and the difference with the clinker process. Yeah, your kiln is going up, going down. It doesn't. Yeah, sometimes that happens, but you produce clinker, and you correct this at the grinding station. Yeah, reducing the supplementary cementitious material you add, something like that. But here, the only thing that you have to take into account is that the range of the temperature of the calcine of the raw clay is too short. It's too short, and you have to determine first what is the optimal temperature. The optimal temperature according with the mix you have in your raw mix in your raw clay. Yeah. So suppose that you define the temperature is 800 Celsius. 800 Celsius. You move a little bit, maybe 25 Celsius. Up and down, yeah. Go on. No, wait a minute. but if you move more than this, you are going to lose the pozzolanic activity, and so that's important. And so you cannot going to replace or substitute the clinker. You want to do it. Some important aspect to take into account: the measurable reserve, the mining and transportation cost, but also this is the quality of the reactive alumina, because you are going to reach the maximum substitution of clinker. So expect benefits for the introduction of the pozzolanic cement, the market situation, preliminary cost, and OPEX estimated and CapEx availability. Yeah, OPEX.
depends of the location of the quarry, depends of different factors, but I could say it's like less than $20. In some countries, you can reach between 10 to 15. So there are a lot of factors for this. So I'm going to call your attention to this, yes? So the quarry, the mine exploitation model is very simple, the definition, whatever, but the characterization of the clay is so important. You have to study in details what is the variation in quality of the quarry. Some factors is like the content of alumina, the content of iron, the content of LOI. Yeah, and I have seen in different plants. One good study, yes, is like the mapping of your deposit and showing what's happened with the content of alumina, what happened with the content of iron. So you can see, and you can, like in the limestone quarry, yeah, you have different fronts and you can mix. Yes, and according with this, in the general layout, maybe you can do something like 2-3 hoppers, like a correctors, but to use this. And final. Sorry, one question, Carlos. With this process, we don't need a pre-homogenization process before the kiln. Okay? Oh yes, it's so important. Yeah, in some plants, you can take the clay directly from the manual operation and going into the kiln. Yes, so there are a lot of rotary kilns working in I'm gonna say in the world. Brazil produced calcine clays since 1990s. Yeah, and there are a lot of plants with rotary kilns running in this moment. So. The calcine technology you can choose, rotary kiln or flash calciner. The grinding system, integrate or separate grinding. We recommend separate grinding if you can do it. Yeah, it depends on the cost and capex. Yes, but it's very good alternative for the finest product. The control and process variable, quality validation, the pozzolanic activity. One point to take into account different is the fineness of the product. So the equipment that you have to select is to handle dust. Adequacy, accuracy doser, and hardness of the material. Please, Volkan. Next page. Alabilir miyim? You close. Ses alabilir miyim? Evet, yani özetleyeyim, kapatayım. Standdayız bugün. Dolayısıyla alternatif yakıt konusunda, silobaslarda veya özellikle kalsine ekleye konusunda sormak istediğiniz bir şey varsa veya paylaşmak istediğiniz bir tecrübeniz varsa lütfen uğrayın bizi. Özet olarak şunu söyleyeceğim. Günler çok çabuk geçiyor, yıllar çok çabuk geçiyor ve ilk gün gördüğümüz grafiğe bakınca ben hayretler içerisine düştüm. Yani 2025, 2026, 2027 ya penaltı, ceza dediğimiz şekilde veya vergi olarak veya başka şekilde özellikle Türkiye gibi ihracat odaklı bir çimento sektöründe çok geç kalmamak lazım ve hemen aksiyonları almak lazım ki birçok çimento fabrikası bu çalışmaları yapıyor. Biz destek için buradayız. Bir de yorumda bulunmak istiyorum. Uzmanlıklar var burada, tecrübeler var. Bu tecrübelerden faydalanmanız lazım ve bunun da bedelleri var. Yani ticaret olarak konuşmuyorum ama yani şeyi bir yana bırakıp da teknoloji var, bilim var, üniversitelerle işbirlikleri var, yaşanmışlıklar var. Dolayısıyla yani benim tecrübemde tecrübeye biraz yönelmeniz konusunda istirhamım olacak. Çünkü gerçekten hem Carlos hem César ve BSK olarak da bizden bağımsız herhangi bir firmada, uzmanlık alabileceğiniz firmalardan destek almanızda fayda var. Çünkü bazı varsayımlar yapılıyor. Özellikle işte hangi malzemeden kalsine clay yapılır veya yapılamaz, işte uzaktan buluyoruz, yakından buluyoruz veya mixler şu şekilde gerçekleşiyor dediğiniz yerlerde aslında sizin olumlu veya olumsuz baktığınız yerlerde daha farklı çözümler sunabiliyoruz sizlere. Yani olmaz dediğiniz noktada olur hale getirebiliyoruz belli çalışmalarla, tecrübeden dolayı. Ve bunu da hem deneysel olarak kanıtlayabiliyoruz hem de endüstriyel testlerle kanıtlayabiliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ben. Thank you, gentlemen.